preset. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranagamana Pripona Panatipada Viramani Sikhagadam Samadhiyami Adina Dana Viramani Sikhagadam Samadhiyami Kame Sumachachara Viramani Sikhagadam Samadhiyami Musawara Viramani Sikhagadam Samadhiyami
7th of September 2025. The last day of 4-day meditation retreat here in Bodhi Temple. Ikan, Minnesota. We all will meditate together in this morning session and then share experience and asking the question. Hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2025, là ngày cuối cùng trong khóa thiền 4 ngày tại chùa Bồ Đề, Aiken, tiểu bang Minnesota. Sáng nay, tất cả chúng ta sẽ cùng hành thiền chung với nhau và sau đó quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi với thiền sư. Close the eyes gently, not forcefully. Closing the eyes is also detachment from opening or using the eyes. Relax the whole body and mind. Grasping relaxing is detachment from grasping habit of the mind. The more we are relaxing, the more we can detach from our own grasping habit of the mind. Whatever we do, we should do gently and slowly, naturally. This is detaching from relying on ourselves, our strength. This is detaching from relying on our strength and habit also. Hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, đừng cố gắng dùng sức. Sự nhắm mắt cũng là đang xả ly khỏi việc mở mắt hoặc sử dụng mắt. Thư giãn toàn thân và tâm. Thư giãn cũng là đang xả ly khỏi thói quen nắm bắt của tâm. Chúng ta càng thư giãn thì chúng ta càng có thể xả ly khỏi thói quen nắm bắt của tâm. Bất kỳ những gì chúng ta làm, chúng ta phải nên cố gắng làm một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, một cách tự nhiên. Đây chính là đang xả ly khỏi việc nương tựa vào chính bản thân chúng ta, xả ly khỏi việc nương tựa sức mạnh và thói quen của chúng ta.
If there is ignorance or delusion or wrong understanding, there will be attachment. If there is attachment, there will be ignorance or delusion or wrong understanding. In order to detach from ignorance and attachment, we need to be mindful with detachment every present moment. Nếu như có sự vô minh, ảo tưởng, sự hiểu biết sai lầm thì sẽ có sự dính mắc. Nếu như có sự dính mắc thì sẽ có vô minh, ảo tưởng và hiểu biết sai lầm. Để chúng ta có thể xả ly khỏi vô minh và dính mắc, chúng ta cần phải chánh niệm với sự xả ly trong từng giây phút của hiện tại. If there is knowing, there will be not knowing. If there is doing, there will be not doing. In order to detach from knowing, we should accept not knowing. In order to detach from doing, we should accept not doing. This mindfulness and detachment practice is mostly concerned with the mind. The power of mindfulness and detachment of the mind should be as strong as the power of ignorance and attachment. Nếu như có sự hay biết thì sẽ có sự không hay biết. Nếu như có sự đang làm thì sẽ có sự không đang làm. Để chúng ta có thể xả ly khỏi việc hay biết, chúng ta phải nên chấp nhận việc không hay biết. Để chúng ta có thể xả ly khỏi việc làm, chúng ta phải chấp nhận việc không làm. Sự thực tập chánh niệm và xả ly này phần lớn là liên quan đến tâm. Sức mạnh của chánh niệm và xả ly của tâm phải nên mạnh mẽ giống như là sức mạnh của vô minh và dính mắc. In order to detach from not knowing, we should accept knowing. In order to detach from not doing, we should accept doing. Every cause or action of our body and mind and every effect
or whatever good or bad happening of our body and mind should be mindful with detachment. Detachment is understanding about ever-changing, selfless, impermanent nature of every cause and effect. Để chúng ta có thể xả ly khỏi việc không biết thì chúng ta phải chấp nhận cái biết. Để chúng ta có thể xả ly khỏi việc không đang làm thì chúng ta phải chấp nhận việc đang làm. Tất cả các nhân hoặc hành động của thân và tâm và tất cả các kết quả hoặc những gì tốt hoặc xấu đang xảy ra trong thân và tâm của chúng ta phải nên được chánh niệm với sự xả ly. Chánh niệm chính là sự hiểu biết về bản chất luôn luôn thay đổi, vô ngã và vô thường của tất cả các nhân và tất cả các quả. Both of knowing and not knowing, doing and not doing, experiencing and not experiencing, using and not using are to continue doing all kinds of good deeds, including mindfulness and detachment and keeping precept. Rejecting use is wrong. Attaching use is wrong. Wrong action or mistake are also to use to continue doing good deeds seriously. Cả hai sự biết và không biết, làm hoặc không làm, trải nghiệm hoặc không trải nghiệm, sử dụng hoặc không sử dụng cũng chỉ là để cho chúng ta tiếp tục làm các thiện pháp bao gồm thực hành chánh niệm, xả ly và giữ giới. Sử dụng với sự chối bỏ là sai,
sử dụng với sự dính mắc là sai. Hành động sai hoặc những sai phạm cũng chỉ là để cho chúng ta sử dụng để tiếp tục làm các thiện pháp một cách nghiêm túc. Only when we are knowing about our non-knowing, we will be able to know about our own knowing. If we are doing good deeds continuously and seriously like this, Chỉ khi nào chúng ta biết về những gì chúng ta không biết thì chúng ta mới có khả năng để biết về những gì chúng ta biết. Nếu như chúng ta tiếp tục làm các thiện pháp liên tục và nghiêm túc giống như vậy, nothing is permanent. That's why at the end of not knowing, there will be knowing for sure. Not practicing or doing is also impermanent. At the end of not practicing or doing, there will be practicing or doing. không có gì là cố định cả. Cho nên kết thúc cuối cùng của việc không biết thì chắc chắn là sẽ có cái biết. Ngay cả việc không thực tập, không làm cũng là không cố định, cũng là vô thường. Cuối cùng của việc không thực tập và không làm thì sẽ có việc thực tập và cái làm.
Being unable to practice is also impermanent. If we are practicing meditation or doing good deeds, with the inability to do, there will be ability to do at the end. We should never give up practicing meditation and doing good deeds. Việc không thể thực tập cũng là vô thường. Nếu như chúng ta tiếp tục thực hành thiền và làm các thiện pháp, cho dù chúng ta không có khả năng để làm việc đó, thì cuối cùng cũng sẽ có được khả năng. Chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc về việc tiếp tục thực hành thiền và làm các thiện pháp. The real meditation is fighting against our own not knowing clearly about Buddha, Dhamma and Sangha. With the knowing of Buddha, Dhamma and Sangha. Sự hành thiền thật sự là cuộc chiến chống lại những gì chúng ta không biết rõ ràng về Đức Phật, Pháp và Tăng với sự biết của chúng ta về Đức Phật, Pháp và Tăng.
because of relying on ourselves or our intelligence and ability of human beings, we are difficult to understand and practice mindfulness and detachment successfully. In order to detach from ourselves, we need to fully rely on Buddha or Dhamma or Sangha. Vì chúng ta cứ nương tựa vào chính bản thân chúng ta, vào trí thông minh và khả năng của một con người, nên chúng ta sẽ rất khó để có được thành tựu trong việc hiểu và thực tập chánh niệm và xả ly. Để chúng ta có thể xả ly khỏi chính bản thân chúng ta, thì chúng ta cần phải hoàn toàn nương tựa vào Đức Phật, Pháp và Tăng. As a meditator, we should try to fully rely on Dhamma. Dhamma is just cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. The more we can be mindful on Dhamma or ever-changing, selfless, impermanent nature, the more we can detach from our own understanding and ability. Là một người hành giả, chúng ta phải nên cố gắng để hoàn toàn nương tựa vào giáo pháp. Giáo pháp chính là nhân và quả, hành động và hành động ngược lại tương tự của bản chất vô ngã, của sự luôn luôn thay đổi vô thường. Chúng ta càng có thể chánh niệm trên giáo pháp, chánh niệm trên bản chất luôn luôn thay đổi vô thường vô ngã, thì chúng ta càng có thể xả ly khỏi những trí thông minh và khả năng của chúng ta. Intelligence and ability of a normal human beings are limited and created by ignorance and attachment. Practicing mindfulness and detachment like this is really helpful to reduce and destroy our own ignorance and attachment.
Trí thông minh và khả năng của một con người bình thường là có giới hạn và được tạo ra bởi sự vô minh và dính mắc. Thực tập chánh niệm và xả ly như vậy là sẽ rất hữu ích để làm giảm thiểu đi, để tiêu diệt đi sự vô minh và dính mắc của chúng ta. If there is ignorance at the present moment, there will not be mindfulness. If there is attachment at the present moment, there will not be detachment. Therefore, every present moment, mindfulness is fighting against ignorance. Every present moment, detachment is fighting against our own attachment. This is
the real war of our inner mind or unconscious mind. Between mindfulness and ignorance, and detachment and attachment. Only the strongest will survive in this competition. Nếu như vô minh đang có mặt trong giây phút của hiện tại thì sẽ không có chánh niệm. Nếu như có sự dính mắc trong giây phút của hiện tại thì không có sự xả ly. Cho nên trong từng khoảnh khắc của hiện tại, chánh niệm là đang chống lại vô minh. Trong từng giây phút của hiện tại, xả ly là đang chống lại chính những sự dính mắc của chúng ta. Đây chính là cuộc chiến thật sự trong tiềm thức của chúng ta. Cuộc chiến giữa chánh niệm và vô minh, cuộc chiến giữa xả ly và dính mắc. Chỉ có người nào mạnh mẽ nhất sẽ tồn tại trong cuộc chiến này.
sitting, standing, walking, lying. Speaking, eating, drinking, listening. All these are not much important. To be doing only with mindfulness and detachment is really important. Detachment is understanding about the same truth of every action of body and mind, and every happening of body and mind at the present moment. Which is ever-changing, selfless, impermanent nature. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nghe, ăn, uống. Tất cả những việc này là không quá quan trọng, chỉ là để làm mà thôi. Với sự chánh niệm và xả ly mới là rất quan trọng. Xả ly chính là hiểu về sự thật giống nhau của tất cả các hành động của thân và tâm, sự thật giống nhau của tất cả những gì đang xảy ra trong thân và tâm trong từng giây phút của hiện tại. Sự thật đó chính là bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã của tất cả. If we are not practicing meditation, we are alive with ignorance and attachment. Only when we are practicing meditation like this, we are alive with mindfulness and detachment. Mindfulness is the cause of wisdom or enlightenment. Detachment is the cause of freedom, from limit and creation or created truth. Nếu như chúng ta không thực hành thiền thì chúng ta đang sống với sự vô minh và nhín mắt. Chỉ khi nào chúng ta thực hành thiền như vậy thì chúng ta đang sống với chánh niệm và xả ly. Chánh niệm là nhân của trí tuệ hoặc giác ngộ. Xả ly
chính là nhân của sự tự do thoát khỏi các giới hạn và sự thật được tạo ra. Because of paying attention only on living beings, and non-living beings, or whatever good and bad happenings of living beings and non-living beings, our mind become unhealthy and unwealthy. Because of paying attention only to the truth of ignorance and attachment of the mind, of the present mind, the present mind will be healthy and wealthy. Vì chúng ta chỉ quan tâm tới các chúng sanh và phi chúng sanh, quan tâm tới những gì xảy ra với các chúng sanh và phi chúng sanh, nên tâm của chúng ta không được khỏe mạnh và không được giàu có. Nếu như chúng ta quan tâm đến sự thật về vô minh và dính mắc của tâm hiện tại, thì tâm của hiện tại sẽ trở nên mạnh khỏe và giàu có. Healthy mind is the cause of wisdom or enlightenment. Wealthy mind with merits is the cause of power, which can fulfill all our need or wish when there is right time. Tâm mạnh khỏe là nhân của trí tuệ và giác ngộ. Tâm giàu có với những phước báu là nhân của sức mạnh. Nhân của sức mạnh này có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu, các mong muốn của chúng ta vào đúng thời điểm. Guided meditation is over now. You can share your experience or ask the question. Sự hướng dẫn thiền đến đây là kết thúc. Quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi với thiền sư. Quý vị nào có câu hỏi hoặc muốn chia sẻ xin giơ tay lên. If you have questions or you would like to share your experience, please raise your hand. Con biết là hôm nay ở đây có rất nhiều thiền sinh mới, cho nên quý vị nào vẫn chưa có hiểu rõ về giáo pháp của Ngài, xin quý vị đặt câu hỏi để mọi người có thể hiểu hơn khi Ngài trả lời.
Chị Hoa có câu hỏi. Dạ, thưa thiền sư và tăng thân, con có câu hỏi rằng có cách nào để cân bằng giữa định và dính mắc và sự cân bằng của sự xả ly và buông lung ạ? Định là samatha, buông lung là wandering mind, là tâm phóng dật á. Dear Seattle, is there a way to balance between samatha and attachment, and to balance between detachment and wandering mind? The cause of wandering mind is using the mind or thinking with ignorance and attachment. To reduce or stop wandering mind, we should try to stop thinking. Instead of thinking, habitually or intentionally, we should stop thinking, or we should start thinking with mindfulness and detachment. In my own experience, I attach on thinking because of thinking for my own business for over 7 years continuously and seriously. When I practice meditation, I came to understand whatever I do with my body and mind, I need to stop doing. This is detachment from doing, to be doing only, or to be thinking only. Meditation is everything. Meditation is also the best thinking. If we meditate, we can get good idea. Or if we cannot make decision, we should practice meditation and doing good deeds seriously. In this way, there will be right decision
naturally. Right decision will appear naturally in the mind. Meditation is fulfilling the need of Buddha, Dhamma and Sangha. In this way, Buddha, Dhamma and Sangha will fulfill our need in return. The power of Buddha, Dhamma and Sangha is limitless and sure. That's why instead of relying on ourselves, we should rely on Buddha, Dhamma and Sangha fully. As a owner of my own business, I have to make many decisions every time. When I practice meditation, I continue to practice meditation, not only in the meditation retreat like this, but also at home and in my daily activities of a businessman. In this way, good idea for business and right decision, good idea and right decision, the best decision, the sure decision for business appear naturally when there's right time. In this way, I can make the best decision for my life, for my future, besides for the other also. The power of mindfulness and detachment is really useful to fulfill whatever we need. In this way, or with this right understanding, I don't need to work for money. I could start my business successfully, and I could change my belongings and my life to use for all, especially for Buddha, Dhamma and Sangha. In this way, my life and all my belongings become more and more useful for the people in the society and for this modern Buddhism. Buddhism is for all, not only for Buddhists. Concerned with concentration, if we are practicing concentration, there will not be vipassana or wisdom. If we are practicing vipassana or wisdom, concentration will follow. Vipassana is combination with samatha, and if we are practicing vipassana, samatha already include. The more we are
serious in vipassana, the concentration will be higher and higher. Only by paying attention on concentration, we are easy to attach on concentration more than vipassana. The more we attach on concentration or samatha, the more we are difficult to practice vipassana, because the object of mindfulness is opposite with concentration and vipassana. Besides, I practice meditation in the city, very crowded area of the city, noisy, with many people, many sound of the music, shouting. Therefore, not suitable to pay attention on concentration or samatha. If we practice in the forest or in the village, it will be easy to pay attention on samatha or concentration. The weakness of concentration is we need more time, long time, to get enlightenment. The weakness of vipassana is uncertainty, not knowing clearly. Until we get success in practicing vipassana. For me, I practice and teach vipassana mainly. That's why most of my followers are facing with the difficulties of not knowing right or wrong, or not understanding clearly before they can practice seriously. So nothing is complete. Whatever we choose, whatever method we choose to practice, if we need to practice continuously and seriously, and then we can get success in both methods. The method is not much important. Whether we are able to practice continuously and seriously with right understanding is more important.
Nguyên nhân của tâm phóng dật chính là việc sử dụng tâm hoặc là suy nghĩ với vô minh và dính mắc. Để làm giảm thiểu đi hoặc ngừng lại tâm phóng dật, chúng ta phải cố gắng để dừng lại việc suy nghĩ. Thay vì suy nghĩ theo thói quen, theo tác ý, chúng ta phải nên dừng lại việc suy nghĩ hoặc bắt đầu suy nghĩ với chánh niệm và xả ly. Theo kinh nghiệm của Thầy, Thầy luôn bị dính mắc vào việc suy nghĩ về việc kinh doanh của Thầy liên tục trong 7 năm. Khi Thầy bắt đầu thực hành thiền, Thầy đã hiểu rằng bất kỳ những gì Thầy làm với thân và tâm, Thầy cần phải dừng lại. Đây chính là việc xả ly khỏi việc làm. Để làm hoặc suy nghĩ, phải được xả ly và dừng lại. Sự hành thiền là tất cả. Hành thiền là suy nghĩ tốt nhất. Nếu như chúng ta hành thiền, thì chúng ta sẽ có được ý tưởng tốt. Nếu như chúng ta không thể đưa ra quyết định, thì chúng ta hãy nên thực hành thiền và tiếp tục làm các thiện pháp, thì chắc chắn sẽ có sự quyết định đúng đắn sẽ hiện ra trong tâm của chúng ta một cách tự nhiên. Hành thiền là đang đáp ứng những nhu cầu của Đức Phật, Pháp và Tăng, và bằng cách này, Tam Bảo sẽ đáp ứng những nhu cầu của chúng ta. Sức mạnh của Đức Phật, Pháp và Tăng là chắc chắn và không có giới hạn. Thay vì chúng ta nương tựa vào chính bản thân chúng ta, thì chúng ta hãy nên hoàn toàn nương tựa vào Tam Bảo. Thầy có việc kinh doanh riêng của Thầy, và Thầy phải đưa ra rất nhiều quyết định. Khi Thầy bắt đầu thực hành thiền, Thầy hành thiền không chỉ là trong các khóa thiền, mà ngay cả tại nhà, trong các đời sống sinh hoạt của một người doanh nhân. Bằng cách này, Thầy có được rất nhiều ý tưởng và đưa ra rất nhiều quyết định đúng đắn cho việc kinh doanh của mình. Quyết định đúng đắn chắc chắn là sẽ hiện ra một cách tự nhiên vào thời điểm đúng đắn. Bằng cách này, Thầy đã đưa ra rất nhiều quyết định tốt cho cuộc đời của Thầy, cho tương lai của Thầy và cho rất nhiều người khác. Sức mạnh của chánh niệm và xả ly là rất hữu ích để đáp ứng những gì chúng ta cần. Với sự hiểu biết đúng đắn này, Thầy không cần phải làm việc vì tiền. Thầy có thể ngừng lại việc kinh doanh của mình. Thầy đã thay đổi tài sản và đời sống của Thầy để sử dụng cho tất cả mọi người, nhất là sử dụng cho Đức Phật, Pháp và Tăng. Bằng cách này, đời sống và tài sản của Thầy đã càng ngày càng trở nên hữu ích hơn cho tất cả mọi người trong xã hội và cho Đạo Phật trong thời điểm phát triển này. Đạo Phật là dành cho tất cả mọi người, không chỉ là cho Phật tử. Liên quan đến thiền định, nếu như chúng ta thực hành thiền định, thì sẽ không có thiền minh sát hoặc là trí tuệ. Nếu như chúng ta thực tập thiền tuệ, thì chắc chắn thiền định sẽ theo sau. Thiền tuệ hoặc là thiền minh sát là sự kết hợp của định và thiền tuệ. Nếu như chúng ta thực hành thiền tuệ, thì đã bao gồm thiền định. Chúng ta càng thực tập thiền tuệ một cách nghiêm túc, thì định sẽ càng ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Nếu như chúng ta chỉ chú tâm vào việc thực hành thiền định, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để bị dính mắc vào thiền định thay vì là thiền tuệ. Nếu như chúng ta bị dính mắc vào những thiền định, thì sẽ rất khó để cho chúng ta thực hành thiền tuệ, vì các đề mục của thiền định và thiền tuệ là khác nhau. Khi Thầy thực hành thiền trong một thành phố lớn, rất đông đúc, có rất nhiều tiếng ồn và rất nhiều người. Tiếng ồn của âm thanh, của nhạc, của sự la hét, cho nên nó không phù hợp để thực hành thiền định. Nếu như chúng ta thực hành trong rừng, thì sẽ dễ dàng hơn để thực hành thiền định. Điểm yếu của thiền định chính là
Chúng ta cần nhiều thời gian, phải thực tập một thời gian rất dài mới có thể đạt được giác ngộ. Yếu điểm của thiền tuệ chính là sự không rõ ràng, những sự không thể biết được tương lai. Chúng ta sẽ không biết được rõ ràng cho tới khi nào chúng ta đạt được thành tựu trong việc thực hành thiền tuệ. Đối với thầy đã bắt đầu thực tập và hướng dẫn thiền tuệ phần lớn, cho nên những người theo thầy đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn của việc không thể phân định được giữa đúng và sai, không hiểu biết một cách rõ ràng trước khi họ có thể bắt đầu tiếp tục thực tập một cách nghiêm túc. Cho nên không có gì là hoàn hảo và trọn vẹn cả. Bất kỳ những gì chúng ta chọn lựa, bất kỳ phương pháp nào chúng ta chọn để thực tập, chúng ta chỉ cần thực tập nghiêm túc và liên tục thì chúng ta sẽ đạt được thành tựu trong cả hai phương pháp. Phương pháp là không quan trọng. Nhưng nếu như chúng ta thực tập nghiêm túc và liên tục với sự hiểu biết đúng đắn, chánh kiến mới là quan trọng. Quý vị có thêm câu hỏi? Quý vị nào muốn đặt câu hỏi? Dạ, con mời con. Dear Sabaro, I have a question related to the thinking during my practice. So, if I'm really busy, I can easily to letting go. I can practice detachment in order to get the thing done, set aside the differences and achieve the goal. However, when I let busy to practicing meditation, all of the sadness, despair, unjust, it just appear in front of my eyes. And then I'm thinking about actions against it. Doesn't mean I'm not practicing the attachment, compassion, letting go, but it's just repeatedly thinking like I had to do something. Based on what you're responding to previous questions, doesn't mean I had to consistently more practicing seriously in order to get all of that sadness, despair, and unjust go away. Thưa Ngài, con có câu hỏi về kinh nghiệm thực tập của con. Khi mà con thật sự rất là bận rộn thì con có thể làm xả ly, con có thể thương người, con có thể bỏ qua những cái bất đồng để đạt đến kết quả, đến cái mục đích của mình. Nhưng mà khi mà con không còn bận rộn hay là đang ngồi thiền thì bắt đầu những cái buồn bã đó nó sẽ đến, làm cho con nghĩ đến là con phải làm một cái gì đó để chống lại. Từ những cái câu trả lời của Ngài trước đó, có phải là con phải tiếp tục thực tập để có thể vượt qua những cái điều đó hay không? Thank you. Cảm ơn Ngài. So Tiara, she's saying that when she's really busy, she can get distracted and not focus on the negative thinking. She just do and get her goals completed. However, when she's not busy, she's alone,
a lot of negative emotions, sadness, judgment just arises in her mind, and she tends to want to eliminate those negative thinkings. So based on your teaching, does that mean that she needs to practice more seriously and continuously? Yes, busy means she is busy with her daily activity. Is it right? Bận rộn có nghĩa là chị bận rộn với các sinh hoạt đời sống, phải không? Did you ask a question for me? Yes, when I was really busy with work, with family, with activity. We should understand. We should stop. We should try to stop whatever we do before we die. If not, we are difficult to detach. If we die with attachment, there will be suffering. Attachment is the cause of suffering. Not only in staying alive, but also when we die. I'm also teaching meditation, conducting meditation retreats, opening meditation center, and helping people, but I understand I must stop when I cannot do. This is the time for doing. So also there will be the time for stopping or not doing or not able to do. This is right understanding. So we need to prepare for the future also. Now I am still alive, but one day I will pass away, and then the Bhava Center should survive for a long time by itself. With this right understanding, I have been preparing many things for the future of the Bhava Center without me. So you must also do the same. You should think for the next life, or you should try to detach from yourself, your job, your family. If not, you are because of attaching in your job, attaching on your job, in your family, on yourself, your mind is not healthy. Therefore, you feel stress, disappointment. If you are busy with your daily activities, you may forget. But if you are not busy, you will unhealthy mind will appear. You are sure not to do anything. At that time, your suffering will be stronger, for sure.
you are still healthy and able to do many things, but that is not permanent. There will be the time for you being able to do nothing. At that time, there will be serious suffering in your mind. For sure. That's why you should, instead of working for your family, or money, you should do more and more merits like this. In this way, there will be less and less suffering or negative mind. All the social activities, education, healthcare, business, politics, all these are the cause of unhealthy and unwealthy mind. Now your mind is not healthy and wealthy for sure, because of doing only for money, family and yourself. You should do for everyone, including Buddha, Dhamma and Sangha. In this way, your mind will be more and more healthy and wealthy again. This is really important. You should pay attention both, not only created truth, not only working for created truth or living beings and non-living beings, but also we should do for original truth, which is cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. Your life will be healthy and wealthy, but your mind is not healthy and wealthy for sure. Because of not paying attention to the mind or doing good deeds or Dhamma. So it is better for the new generation to do together business, education together with doing good deeds, including mindfulness and detachment. Business together with doing good deeds, including mindfulness and detachment, and keeping precept. Healthcare, the same. In this way, both of body and mind will be healthy and wealthy. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cần phải cố gắng để ngừng lại tất cả những việc chúng ta đã làm trước khi chúng ta chết. Nếu không, chúng ta sẽ rất khó để xả ly. Và nếu như chúng ta chết với sự dính mắc thì sẽ có khổ đau.
Dính mắc là nguyên nhân của khổ đau, không chỉ là lúc chúng ta còn sống, nhưng ngay cả lúc chúng ta chết. Thầy luôn hướng dẫn thiền, hành thiền, tổ chức các khóa thiền, mở các trung tâm thiền và giúp đỡ những người khác. Nhưng Thầy cũng hiểu rằng tới một thời điểm nào đó, Thầy cần phải dừng lại khi Thầy không còn có thể làm nữa. Đây là đang vào thời điểm Thầy cần phải làm, nhưng sẽ đến một thời điểm nào đó Thầy sẽ không làm. Thầy sẽ dừng lại khi Thầy không thể làm nữa. Với sự hiểu biết đúng đắn này, chúng ta cần phải lo lắng cho tương lai của chúng ta. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho tương lai của chúng ta. Bây giờ Thầy đang còn sống, nhưng Thầy sẽ qua đời. Nhưng trung tâm Tabawa sẽ phải còn tồn tại mãi qua một thời gian rất dài, tự một mình nó. Với sự hiểu biết đúng đắn này, Thầy đã luôn chuẩn bị mọi việc cho tương lai của trung tâm Tabawa mà không có Thầy. Con cũng phải làm như vậy. Con phải nên nghĩ về đời sống tiếp theo của con. Con phải nên cố gắng để xả ly khỏi chính bản thân mình, xả ly khỏi việc làm, gia đình. Vì con đang dính mắc vào công việc, dính mắc vào gia đình, dính mắc vào bản thân con, nên tâm của con không được khỏe mạnh. Cho nên con mới cảm thấy áp lực, mới cảm thấy thất vọng. Nếu như con đang bận rộn thì con có thể quên đi. Nhưng khi con không bận rộn thì tâm không khỏe mạnh lại hiện ra. Và như vậy con hoàn toàn bị bất lực. Khổ đau sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong con. Và khi con còn đang trẻ như vậy, con đang còn có thể làm rất nhiều việc. Nhưng việc này là không cố định, nó cũng là vô thường. Sẽ đến một thời điểm nào đó, con không thể nào làm việc gì cả. Thì lúc đó, khổ đau trầm trọng sẽ hiện ra trong tâm của con, chắc chắn là như vậy. Thay vì con làm việc cho gia đình vì tiền, thì con hãy cố gắng để làm nhiều việc nữa vì phước báu giống như vậy. Bằng cách này sẽ càng ít đi sự khổ đau và càng ít đi tâm tiêu cực. Tất cả các hoạt động của xã hội bao gồm học vấn, y tế, kinh tế, chính trị. Tất cả những việc này là nguyên nhân tạo ra tâm không khỏe mạnh, tâm không giàu có. Bây giờ tâm của con không được khỏe mạnh, không được giàu có là vì con chỉ làm việc vì tiền, vì gia đình, vì bản thân mình. Con cần phải làm cho tất cả mọi người, bao gồm Đức Phật, Pháp và Tăng. Bằng cách này, tâm của con mới có thể trở nên khỏe mạnh và giàu có. Việc này là rất quan trọng. Con phải nên quan tâm đến cả hai. Không phải chỉ quan tâm đến tục đế, không phải chỉ làm việc cho sự thật tục đế của các chúng sanh và phi chúng sanh, nhưng con cũng cần phải quan tâm đến chân đế. Chân đế chính là nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của bản chất vô ngã và vô thường. Nếu con làm được như vậy, thì đời sống của con sẽ trở nên khỏe mạnh và giàu có. Nhưng nếu con không làm như vậy, thì tâm của con sẽ không được khỏe mạnh và giàu có. Con đang có sức khỏe, con đang giàu, nhưng nếu như con không quan tâm đến tâm, không quan tâm tới các thiện pháp, không quan tâm đến giáo pháp, thì đến một thời điểm nào đó, tâm của con sẽ không được khỏe mạnh và giàu có. Sẽ tốt hơn cho thế hệ tương lai để kết hợp các việc làm, kết hợp học vấn đi chung với các thiện pháp bao gồm chánh niệm và xả ly, kết hợp việc kinh doanh chung với các việc làm thiện pháp với tâm chánh niệm và xả ly và giữ giới. Và đối với việc kinh doanh cũng như vậy. Bằng cách này, cả hai thân và tâm sẽ trở nên khỏe mạnh và giàu có.
So I have a question. I've been trying to resolve it for some time by myself, and also today during your teaching you said about ignorance, that we should be paying attention to ignorance with attachment because it is the cause for the healthy mind. So I try to understand how we can know the ignorance, because ignorance doesn't know. Ignorance cannot know ignorance. And when there is mindfulness which can know, there is no more ignorance because there is mindfulness. So I understand that seeing as created truth is seen with ignorance. So I try to see that this is understanding of ignorance when we see as created truth. But then still this understanding comes with mindfulness. So the question is how we can pay attention to ignorance to have the cause for the healthy mind if ignorance cannot see ignorance. How can we? How can we know the ignorance? Because when there is ignorance, there is no mindfulness. And only mindfulness can know. The ignorance cannot know. It is like indirect knowing, I think. Tóm tắt câu hỏi của vị thiền sinh này là làm sao mà chúng ta có thể thấy được vô minh? Vì khi vô minh thì làm sao mà chúng ta thấy được sự vô minh đó? Chỉ có chánh niệm mới thấy được vô minh thôi. Thì làm sao mà con có thể thấy ra vô minh nếu như trong lúc đó thì sự vô minh đang có mặt? Only by comparing ignorance and mindfulness, both of ignorance and mindfulness can be clear. Without comparing with mindfulness, ignorance is not clear. That's why I emphasize think work. If you listen to the other, you can understand whether there is mindfulness or ignorance. So also you can learn from me and from other meditation teacher. If they are teaching about mindfulness and ignorance, they can practice. Most of them can practice. So my action, my speaking are controlled by mindfulness and detachment. I also practice the same. In the society, in Myanmar, they are Buddhists, most of them are Buddhists, but
They are not practicing mindfulness and detachment. That's why I could not learn about mindfulness and ignorance in the society. Only when I practice in the meditation retreat like this, I can understand the difference between mindfulness and ignorance of the mind. Mindfulness and ignorance of teacher and followers. So you can learn. If you are difficult to know your own ignorance, you can learn from the other. Ignorance and mindfulness are controlling the physical, verbal and mental action of many people in the society. Especially on politics, you can see even the leader and also the supporter are controlled by ignorance and attachment. They will fight against the opposition. They will blame on the opposition leader. They will protect only for themselves. This is also the action of ignorance and attachment. So from the ignorance and attachment of the other, you can understand your own ignorance and attachment. So if you are practicing alone, it is difficult to understand like this. If we are practicing together with the other, there are also many weakness, mistake, but there are also good points. Easy to know the mistake of the other rather than our own mistake or ignorance and attachment. Chỉ khi nào chúng ta so sánh vô minh và chánh niệm thì chúng ta mới có thể hiểu rõ ràng về cả hai sự vô minh và chánh niệm. Nếu như chúng ta không so sánh vô minh với chánh niệm thì vô minh sẽ không được thấy một cách rõ ràng. Con có thể lắng nghe những người khác để biết về vô minh. Con cũng thể đến học từ những vị thiền sư để biết về chánh niệm. Nếu như một vị thiền sư nào đó đang dạy về vô minh và dính mắc, chánh niệm và xả ly thì phần lớn những vị thiền sư này có thể thực tập. Giống như con hãy xem hành động và lời nói của Thầy. Hành động và lời nói của Thầy đang được kiểm soát bởi chánh niệm và xả ly. Ở đất nước Miến Điện, phần lớn các Phật tử họ không thực hành chánh niệm và xả ly, nên Thầy không thể nào học về chánh niệm và xả ly trong xã hội. Chỉ khi Thầy thực hành thiền trong một khóa thiền như vậy, thì Thầy mới có thể hiểu rõ ràng sự khác biệt giữa vô minh và chánh niệm trong tâm. Và Thầy cũng biết về sự vô minh và chánh niệm của những người theo Thầy và những người thiền sư khác. Con cũng có thể học. Nếu như con khó để có thể thấy về chính sự vô minh của mình, thì con hãy học từ những người khác. Sự vô minh và dính mắc đang kiểm soát tất cả các hành động của rất nhiều người. Chẳng hạn như trong việc chính trị,
phần lớn các vị lãnh đạo của chính trị đang bị kiểm soát bởi sự vô minh và dính mắc, cho nên họ sẽ đấu tranh, họ sẽ đổ lỗi cho phe đối lập và họ chỉ bảo vệ quyền lợi của họ. Đây chính là hành động của vô minh và dính mắc. Từ những vô minh và dính mắc của người khác, con mới có thể hiểu về chính sự vô minh và dính mắc của chính bản thân mình. Nếu như con thực tập một mình thì sẽ rất khó để cho con hiểu được như vậy. Nếu như con thực tập với những người khác thì con sẽ thấy có rất nhiều yếu điểm và sai phạm, nhưng đồng lúc cũng sẽ có rất nhiều điểm tốt. Cho nên thông thường sẽ rất dễ để chúng ta biết về vô minh, sai phạm và dính mắc của người khác, nhưng rất khó để chúng ta có thể biết về những sai phạm, vô minh và dính mắc của chính bản thân chúng ta. I would like to give a short sharing based on what Sayadaw just taught. Just the other day there was a situation when I saw someone doing something with a lot of urgency, with a lot of attachment to the action, and with given a lot of importance to that action and self of doing this being very important, with a lot of rush and hurry. And when I noticed that, I contemplated and then shared to the people with whom I was at that place. I shared to them that I noticed I loved seeing people's mistakes, because this shows me what mistakes my mind is capable of. Seeing that person being like that, I could understand that definitely that person doesn't know about their own attachment, strong attachment, and that behavior. And that behavior looks ridiculous and even ugly. And understanding that at the moment of being like that, we don't really know ourselves. We are ignorant, completely ignorant. I understand that my mind also can be so ignorant at some point that I won't be knowing of my behavior being that ugly. That sharing and that contemplation also opened to me the good points of the training of the mind, of the meditation practice, because I could see that when I see somebody's wrongdoing, my mind doesn't go into judgment anymore, because it is trained that that is useful, that is just unwholesome, unskillful. My mind goes already into learning and seeing how I can benefit from seeing somebody doing like this or like that. Bad example is also a very good example if we look for learning everywhere and from everyone. Con muốn chia sẻ về một trải nghiệm của con liên quan đến những gì Ngài Thiền Sinh vừa mới dạy. Ngày hôm qua, khi con thấy một người nào đó đang gấp rút làm một việc gì đó, họ làm rất nhanh và không có sự chánh niệm. Và lúc đó con bắt đầu thấy và con bắt đầu suy nghĩ. Con nhận thấy rằng khi con thấy những sai phạm của người khác thì con bắt đầu nhận ra rằng những sai phạm này cũng có thể là của con. Tâm của con cũng có khả năng để mắc những sai phạm này. Khi con nhìn một người và nhìn thấy sự bám víu rất mạnh mẽ trong các hành động của họ,